WBJS ফাউন্ডেশন। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমরা ডিসকাস করব পিটি এক্সামিনেশনের কোশ্চেন পেপার 2020 অফ হায়ার জুডিশিয়ারি ওয়েস্ট বেঙ্গলের। আই নো দ্য ভিডিও ইজ ভেরি লেট, বাট স্টিল দেখা যাক আমরা কী করতে পারি। তো আজকে আমরা এই কোশ্চেন পেপারটি ডিসকাস করছি। সো ফার্স্টে বলে রাখি যে পাস মার্ক হচ্ছে 25, টোটাল 25টা কোশ্চেন, টাইম 1 hour, full marks 50, each question will carry 2 marks, 2 marks will be deducted for every wrong answer. আর তো ফার্স্ট কোশ্চেনটা আমরা দেখে নিই। ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে আই ক্যান্ট ব্রিথ উইথ দ্য ওয়ার্ডস আটার্ড বাই। সো এখানে কারেক্ট অপশন হচ্ছে কারেক্ট আনসার এখানে হচ্ছে অপশন সি, জর্জ ফ্লয়েড। ওকে, জর্জ ফ্লয়েড ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। চলো এবার নেক্সট আমরা দেখি নেক্সট কোয়েশ্চেন। হোয়াট ইজ দ্য টোটাল স্যাংশন স্ট্রেংথ অফ দ্য জাজেস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া? তো টোটাল স্যাংশন স্ট্রেংথ, ওকে, নট দ্য টোটাল প্রেজেন্ট স্ট্রেংথ। ওকে, স্যাংশন স্ট্রেংথ হচ্ছে 34, মানে ম্যাক্সিমাম 34 হতে পারে। ঠিক আছে, এখন প্রেজেন্টলি আছে 31 + 1, 31 other justices plus 1 chief justices. Okay, let's move on to the next question. Next question এখানে বলছে which singer songwriter won Nobel Prize for Literature? So the correct option over here is Bob Dylan. Okay, so let's quickly move on to the next question. Next question, which is the world's high salt water lake? Okay, correct option is Pangong Lake. It is in the eastern Ladakh and Tibet area. Okay, next question. The oath of a high court judge is administered by the governor. Okay, high court judge oath administer করে governor. Okay, so option A is the correct answer. Then we have the next question. Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced in the Indian judicial system? So public interest litigation মানে তোমার হচ্ছে PIL. ওকে, PIL কে ইন্ট্রোডিউস করেছিল জাস্টিস PN ভাগবতী। সো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। ওকে, নেক্সট মুভ অন করি নেক্সট কোয়েশ্চেন। সো হুইচ ল ওয়াজ এনাক্টেড, সরি এটা অল্টা নয়, আফটার হবে, আফটার দ্য জাজমেন্ট প্রোনাউন্সড ইন MD আহমদ খান ভার্সেস সাহানা বানু বেগম অ্যান্ড আদার্স? সো দ্য কারেক্ট অপশন ইজ, আমরা সাহানা বানু কেস সবাই জানি, ইটস আ ভেরি পপুলার কেস, দ্য মুসলিম ওমেন প্রোটেকশন অফ রাইটস অন ডিভোর্স অ্যাক্ট 1986. ওকে, নেক্সট, who is the first Indian to have won the Miss World Beauty pageant? The first Indian to own Miss World Beauty pageant is Rita Farai. Option B is the correct option. Okay, next question that we have is where a judge vacated office after pronouncing judgment but without signing degree. The degree may be signed by dash provided under Order 20 Rule 8 of the CPC. So এখানে বল কারেক্ট অপশন হবে দ্য সাকসেসার্স অফ দ্য সাচ অফিস। তো নেক্সট যে সাকসেসর আসবে হি উইল প্রিসাইড ওভার দ্য অফিস। ওকে, next question we have, which of the following model law was used by the Indian Arbitration and Conciliation Act 1996? So over here the option D is the correct option, the United Nations Commission on International Trade Law 1985. Okay, next question, an arbitrator has greater flexibility than a judge in terms of procedure and rules of evidence. The statement is true. Obviously it has a better flexibility. Okay, so option A is the correct option. Next question we have, a fresh period of limitation may be computed under which of the following circumstances? First, when an acknowledgement of liability has been made in writing, where payment is on account of death or of interest on a legacy is made before the expiration of the prescribed period, or in the case of a continuous breaches and torts. Okay, so over here the option D will be the correct option, all of the above. Okay, in all the three cases a fresh period of limitation may be computed.
Okay, let's quickly move on to the next question. So next question we have over here, the period of limitation for enforcement of a degree granting mandatory injunction. So এটা option হচ্ছে 3 years. And next question we have over here, a man commits the offense of voyeurism under which of the following circumstances? So option হচ্ছে shows pornography to a woman against the will of the woman, monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication, disseminates to third person images of a woman captured with the consent of the woman, or all of the above. So over here the correct answer is option C. Okay, you can go through the definition of 354C of IPC. Okay, 354 of IPC defines voyeurism. Okay, next option we have over here, if a person is convicted for voluntarily causing grievous hurt by use of acid, the fine amount so prescribed shall be just and reasonable for maintenance of the victim for the rest of the life, just and proper for the expenses which the victim requires for a definite period of time or until the victim is able to maintain itself, or just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim. Option D, none of the above. So over here the correct option is option C. Okay, option C is the correct option. Section 326 IPC. Sorry, লেখাটা খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক, option C is the correct option. Next question, the definition of domestic violence within the meaning of protection of women for Domestic Violence Act 2005 includes which of the form of abuse? So over here the correct option is option B, physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse. Litigation regarding the age of a juvenile, then what kind of document will be accepted by the court? কোশ্চেনটার মানে হচ্ছে এটা। তো ossification test একটা অপশন আছে, admission register in the school in which the juvenile first attended, age certificate issued by the Gram Panchayat or councillor, or age reflecting the horoscope which was prepared when the juvenile was born. So এখানে কারেক্ট অপশন হবে ফার্স্টে তো যেটা স্কুল সার্টিফিকেটের ডেট অফ বার্থ থাকবে সেটাকেই মানা হবে, নেক্সট তারপরে এটাতে আসতে পারি। ওকে, সো ওভার হিয়ার দ্য কারেক্ট অপশন ইজ admission register in the school in which the juvenile first attended. Okay, which among the following is not a valid ground for revocation of private of will? Okay, so over here the correct option is option D, the testator had no title in the bequest property. Okay, the option D is the correct option. So next question, a marriage solemnized after the commencement of the Hindu Marriage Act 1955 has not been consummated due to the impotence of the husband. Such marriage is voidable. Okay, next question, a bequest made by a Mohammedan to the child in the womb is, correct option is valid provided the child is born within 6 months from the date of the will. So option B is the correct option. Next question, which of the following orders passed under the Guardian and Wards Act 1890 is not appealable? Okay, over here the correct option is option B, under section 12 for temporary custody and protection of the person of the minor. Okay, next question we have, a share of the plot of land is transferred to a person not having a right of preemption over the said plot of the land under the Westbengal Land Reforms Act 1955. 4 separate applications are made by the following persons, amongst them who will be adjudged for possessing superior right over the 3 others. Okay, so over here the correct option is option C, the co-sharer of the right who transferred the plot of land. Okay, next question we have over here, which of the following description of land cannot be retained by an intermediary under the West Bengal Estate Acquisition Act 1953 on issuance of vesting notification under section 4 of the
Act. So over here the correct option is option D. Agricultural land in khas possession in excess of 25 acres. Okay. Then we have the certificate. Debtor may file a petition denying liability within 30 days. Next question. The late of workman whose name is borne on the roll of a industrial establishment and who has completed not less than 1 year continuous service under an employee is entitled to compensation case of layoff. Okay. So layoff is the correct option. Layoff is the correct option. Okay. Section 25C Industrial Dispute Act. Okay, so this was the last question. We have covered all the 25 questions. Hope this video was helpful. ভিডিওটা আপলোড হতে একটু দেরি হলো, আই এম রিয়েলি ভেরি সরি ফর দ্যাট, বাট এবার থেকে কন্টিনিউয়াসলি ভিডিও আসতে থাকবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, হ্যাপি ওয়াচিং।